Welcome, and a prime evening to all of you. I'm Thunderbird Prime, Master of VTuber, and tonight we're pulling for Klukai in Girls Frontline 2. No setup, no nothing. I feel like pulling. Tummy hurt a little bit, so I'll try to persevere through this and hopefully I can get her. I'm on 50-50, so no guarantees. I mean, come on, that looks cool. And she's on a motorcycle. I have to pull for her. Damn. Can't get it in the first 10 pull, huh? It's never gonna happen, huh? One can only hope. Nope. But hey, Groza. $30. Nope. Nemesis? Sure. $40. No. $50. Nope. $60. Yeah, 60. We can only hope. We're on 50-50. Oh, the button got stuck. Ah, it's Vepley. I always lose 50-50, huh? Feels bad. You came in just in time to see me lose 50-50. I lost to Vepley. We can still keep trying. 10. No. 20. Come on, the motorcycle calls for me. 30. We're getting a lot of Ksenias though. I'm pretty sure she's V6 now. 40. 50. 60. There we go. I had to lose 50-50 again. But here she is. Two, 3, 4, 5, 6, 7. Motorcycle! And like, I'm left with nothing. Not even enough for a 10 pull, but hey, worth. It's her. Do I even have enough to like... I don't even know what to change it to. I have a bunch of ARs, but I mean, sure, but this is kind of useless. The
The weapon's second ability is super useless. But hey, it's something. It's a placeholder until we get something better. Also, hi Prisma. Whatever. Do we even have anything corrosion? No. Of course you maxed out affinity. I saw it. I saw it briefly while I was on break at work. And I could see how happy you were. I have not seen what she can do. I have kept myself relatively spoiler-free. Man, why do all these pieces suck? Ooh, corrosion. Oh my god, it's not the best. Can we just get like a placeholder piece that's like at least somewhat decent, please? I mean, I guess this'll do. I guess. Now let's see how far we can level her up. Hey, her hat has cool flaps. I like that. Oh, I have plenty of these. Motorcycle! Butt shot! Knife! I don't know if I have enough to get her all the way to 60, but we'll see what we can do. We got her to 48, okay. That just means we need more. Oh, we're completely out of these. Whoops. Hey, guess what? Auto! Guess what? More auto! $50! There we go. 51. Oh yeah, Vepley. And I'm pretty sure Ksenia is like V6 now. Oh, definitely, definitely. We have more than enough. And boom. Let's see, what else do we need to take care of? Dispatch, yes. Dispatch assessment. Clear any stage once with Klukai deployed. That shouldn't be too hard. 1, 2, 3, 4, 5.
Sure. And then bup, 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 bup. Easy. But now we need to use her in a fight, which shouldn't be too hard. Alright. It's time for the event. Hazard. Oh, God. Oh, God, not this again. Alright. It's time for story. Is the flickering of daylight a sign of clues to be uncovered, or a warning to not step into the abyss? How about both? It can be both, as a treat. Alright, are we gonna get voices this time, or am I have to kill my already out of shape voice? Even in the place furthest from the sun, daylight does not fade so easily. Voices! Hi, Lena. Can't wait for you to get released, but just for now, Mosin Nagan's going to be our only electric character for a long, long time. Ow. I am consumed by nightmares of the past. Lena's transmission brings the latest tidings. Murmurs of terror, buried away by she who toys with destinies with a wave of her hand. The sandbox tells another tale. The Elmo proceeds at full speed across the wilderness, route data feeding in intermittently. It's the afternoon, the time when the sun is strongest. For but a moment, the daylight from outside strikes my eyes. In a moment of stupor, a most familiar name comes to mind, one that has left my lips in quite some time. 416. Klukai. Klukai and Mekti shelter from a collapsed storm in the remains of a building. Gravel endlessly pelts the ruins as it gets propelled by the raging storm. The frail windows emit an unsettling screech, ready to burst into a million tiny blades any second. Mekti leans against a broken wall far away from the window, looking at the seething collapse storm outside with fatigued eyes. Gee. Look at this brat. A great gale rushes over the building, bringing with it a variety of swept-up debris and grabbing Mekti's attention. She proudly glances at the backpack strapped to the motorbike. So they're toys.
そんな怖い顔しないでよ。聞き込みはちゃんとしたよ。でもみんな何も知らないんだもん。あそこの集落の人たち、パラデウスはおろかレイトみたいな人形も見たことないんだって。リバンの言ってたまだ活動してるって話、本当かな。それが分かればこんな任務に就く必要もなかったでしょ。聞いてみただけなのに。にしてもパラデウスの残党は殲滅したって話だったのに、なんでまた。疲れないのかな。そんなに仕事熱心なら404に来てほしいよね。銃を撃つのには変わりないんだし。 The storm shows no signs of letting up. Mekti scratches her head in frustration and lies down. Klukai follows Mekti's gaze, looking outside briefly before returning her attention to Mekti. ほら、立ちなさい。任務中は警戒態勢を解かないこと。忘れたの？ Klukai approaches Mekti and tugs at her jacket. The latter refuses to get up and only changes her position lazily. どうせ忙しくなるんだし、休める時に休んだ方がいいじゃんか。パラデウス絡みの任務ってやたらと難しいくせに大抵ろくな目に遭わないし。あ、違うか、絶対ろくな目に遭わないんだった。こんな無駄骨な依頼引き受けるなんて、リバも何考えてるんだろう。拠点でじっとしてた方がまだマシなのに。 Klukai lets go of Mekti and looks at her helplessly. 彼女が何を考えようと、私たちは任務を遂行するだけよ。別にサボってるんじゃないよ。外の嵐は止む気配ないし、ここで隠れる以外にやれることないじゃん。来るかいも少しは楽にしなって。ここに来るまでパラデウスどころかバリャーグも賞金ハンターもほとんどいなかったし、これで生きむくろがいなかったらめっちゃ治安良好じゃない？だから怪しいのよ。今のうちに今後の計画を立てるべきね。もしかしたら今回はこれまで以上に厳しい状況が待ち構えてるかもしれない。 Klukai solemnly looks towards the all-consuming storm outside. 頻発するコーラプスストームに基準値を明らかに上回る放射線量。ここの環境、リバの情報よりはるかにひどいわ。だから大丈夫、なんとかなる。I can't really tell. Was that like drool coming out of the side of her mouth? Hey, is this a cutscene? It is. Holy shit. When was the last time we got one of these? 起きなさい。うるさいな。起きなさい。少しくらい寝かせてよ。どうせ他にやれることないんだしさ。この暴力女、離せ。うわー。 Wow. 誰が投げろって言ったのさ。あれ？これって。Oh no. ダイナゲート？ねえ、来るかい。見てよこれ。そんなの分かってる。それより周りを見なさい。
That's a lot of them, huh? 何これ。無駄口叩いてないで戦闘準備。どいて。 Watch out. Where did so many of them suddenly come from? Stop shouting and clear out the enemies at the 10 o'clock direction. Alright. Is there stairs up here? Nope. Oh. Well. おじけついたの？ See when we goes here. みんなを守れるようになりたいです。 Sure, that should be good enough. Okay, I thought the game froze for a little bit. I was worried for a second there. Oh, everyone just bleh. みんなのために。思いつきを訓練の成果ね。 Is there anyone else we can target? Just you, huh? 喜んで。 ごめん。 Stop! He's already dead. 従ってくれ。 You don't need to kill him that much. 今だ。思いつきを。 You really don't need to. Alright, let's see what her skill is. Let's see, we have an AoE, an AoE, AoE. Okay. Sure. ハンデをあげる。 Okay. I see how this is. 地図了解。 Mekti, confirm whether any enemies remain. I know. I'd do it even if you didn't tell me. Klukai and Mekti defeat the incoming enemies and split up to survey their surroundings. 最後の一体も識別マークなしか。唯一の製造番号は鉄血構造がまだ稼働してた頃に与えられたものだわ。ミシティ、そっちはどう？ Mekti's listless voice comes through the communications. こっちも似たようなもん。でも今まで見た鉄血の機械ともなんか違うよね。ええ。ところどころ改造された形跡もあるわ。まあよくあることだけど、今時はどこの PMC もこういうのばっかり。少しくらい改造してたって不思議じゃないわ。通信機越しだからって怠けないでちょうだい。Mekti perks up a little on the other side of the line. 機体の他に何か気になる点は？なんて言ったらいいんだろう。少し前までここに人がいたっぽい。バルブに最近使われた跡があるし、地面には電線とケーブルが散らばってる。相当
たいだね。誰なんだろう。大方ここへ避難しに来た賞金ハンターかバリアーガあたりでしょ。ってことはさっき襲ってきた機械もそいつらの？こんな生き袋がのさばるような危険エリアに兵器を置いていくなんて誰だろうと自殺行為よ。いいわ、先に戻ってて。やっと休める。Mekti looks like she's been released from a great burden as she ends the call. 想定通りの勝利です。本当はもう少し完璧に終わらせら Now, れた。 does that count if I borrow someone else's Klukai? Does that count for the assessment? I guess we'll find out. The verdict is it does. Aphelion. That's a very long time. 47 days. $27 days, 20 days, 6 days, 6 days, 27 days. Okay. What if we just do supplies? That'd be nice. And how about if we just do auto? Would auto be fine? I guess we'll find out. Dun, dun. I mean, it shouldn't. In certain stages, deploying support units before the start of battle can greatly increase our combat effectiveness. Click on support unit deployment on the title. Support units are listed on the right. Select and deploy the most suitable support units based on the battlefield and your tactics. But I'm sure I don't need to say much more about this. Okay. Still, I should remind you that the sentry gun seems to be more advantageous. Confirmed. Deploy doll to continue with battle operations. Sure. Do we get more than one? We only get one support. Okay. All right, let's see how auto goes. Do I really need you to... Wow, okay, so it it launches her too. Extra turn? Are you just gonna zip around the entire field? Yes, yes you are. Okay, maybe not. Also, hello Dora. Congratulations on getting first again. Immune to taunt. Okay. I don't know if that's like a V6 or if it's just like right out of the box. Sure, sure, sure. We'll take it. No time to waste. We gotta use up these supply tickets because they refresh 3 every day.
and they cap at 6. So use them before you lose them. Alright, this shouldn't be too hard. おじけついたな。 I feel like we've been on this map before. 降参するのは今のうちよ。 The one diner gate left has been alerted. 降参するのは今のうちよ。 Oh no, she's behind enemy lines. What do we do? みんなのために Well, we use the frost barrier, of course. それがしが守る。 Made. Alright, what is your plan? 隙あり。 Yeah, Klukai's like way ahead. We're all supposed to reach that designated area, but as you can see, Klukai is way up ahead. But it's not really much of a problem. We can just kind of take care of everything. See? どこ配置かな Easy. So easy. 作戦を遂行。 ごめんな 今だ。 Wow. That's a lot of damage. I was like, is she going to use her motorcycle again? The answer is no. Ah yes, the one kind of downside to QJ. Her movement's not the best. Uh-huh. See? No big deal. I'm glad that I can do these supply missions right away. I'm not at risk of letting my tickets overflow. 戦場は片付いた。皆の者、よくやったな。 Once we deal with as many as we can, we'll go back to the story. Oh, hey, look at that. More collapse pieces. I need to replenish my supply after this disastrous pull session. To stop loss in time before it's too late. A focal point that is difficult to achieve represents more possibilities. A monster rises from the crisis ahead. Eliminate at least 3 enemy units within 1 turn. That shouldn't be hard. Alright, move you here. おじけついたな。 Let's see. Who do we need to take care of? How about you?
Easy. Let the slaughter begin. Hold off enemy attacks for 5 turns. Or reduce scout vanguard HP to below 30%. Okay. I don't know which one's which. Oh, you. It's you, huh? Oh, look at that. Look at that. Look at that chain reaction. I don't know why you guys didn't move up during the last turn. What was your plan? Got him. That was a little too easy. Alright, back to the story. A false calm will be followed by a raging storm. Klukai and Mekti continue to shelter from the storm within the ruined building. Klukai attempts to contact her temporary base while Mekti rests in the corner. The persistent no-signal notification dashes Klukai's hopes of contacting the outside world. Can't contact the base, and the other person. A hint of frustration arises as Klukai thinks of them. In truth, she's glad she sent a message before she set off. A habit she's kept to these past few years before leaving for a dangerous assignment. Okay, Soul, how'd my polls go? I lost a 50-50 to Vepli at like around 60, and it took another 60 to get Klukai. I see my GFL luck is just as bad as my Genshin luck. Maybe next time it'll be better. I certainly hope it'll be better for Vector. Mekti rolls over, ignoring the disapproval in Klukai's eyes. Yet, finding things are still not quite comfortable, she lazily scoots over to the motorbike. She produces a travel sleeping kit from her backpack. Mekti smugly presses a button, and soon enough, the neck pillow and its cushioning are filled with air.
試してみる？そうね。 Giving Mekti a frigid response, Klukai aims her weapon and fires in the pillow's direction without hesitation. The bullet zips past the pillow in Mekti's hands, and from behind her comes a shrill cry of an Elid eating lead. We are not getting any breaks, huh? So far, it's just been these two taking shelter from a collapsed storm. Not much else in terms of story. Klukai, next time, would you mind just warning us before you start shooting? Cut the chatter and focus on the battlefield, or else you'll be staying here to keep the Elids company. Okay, admittedly, my Klukai isn't as strong as Jack's. But hey. Still got that. Still got that. Yeah! Klukai and Mekti annihilate the Elids without further incident, save for the inflatable pillow's commendable sacrifice. Mekti crouches down and fiddles with the damaged pillow on the ground, sorrow written all over her face. Her AoE is nuts. Maybe. Paying no attention to Mekti's pitiful cries, Klukai casts her gaze outside to find the veil of gravel and sand clearing up. She pulls up her communication screen as she speaks, and sure enough, the signal has been restored. Klukai dials in a series of commands already committed to muscle memory, and an image of the call's recipient soon appears. Balance? In a gacha game? No way. That's not how you make money. Spotting Andorus behind Belka, Klukai immediately begins her inquiries. Hey, 私たちの調査結果と類似するわ。それと、私とミシティが武装した不明勢力に襲われて。襲われた？あなた、怪我してない？どういう意味？あ、その、あなたの実力を疑ってるんじゃなくて、そう、頼りがいのない。Everyone dogs on Mekti. Dejection overtakes Mekti's countenance, remains of her pillow clutched between her arms.
大きなお世話よ。今回の襲撃が404を狙ったものかはわからないけど、この依頼予想以上に困難な気がするわ。アンドリス、集めた情報を転送して。はい、クルカイ隊長。それと As the data transfers, Klukai pulls up an area of the surroundings and selects a settlement. 今座標を送ったけど確認できる？二人とも準備して、そこで合流するわよ。この辺かなり電波が悪いから、通信を維持できるようデールに何とかさせて。わかった。デールは今追加装備の調整中だから、終わったらお願いしに行くね。隊長とミシティも気をつけて。あの役立たずなら、今は壊れた空気枕に夢中よ。Klukai gazes at the still crestfallen Mekti with a mixture of exasperation and concern in her eyes. コルカスのためにわざわざ用意してたんだもんね。まあいいか。今度ミシティが余計なものを買おうとしたら絶対に止めなさいよ。特にあんた、アンドリス。Oh, I was gonna pull for Andorus anyway because 1, she's beautiful. 2, she's electric support. 今度から気をつける。Andorus nods with a gentle smile on her face. 本当に反省してるのかしら。それじゃあ切るわ。もたもたしてないで、嵐が止んでるうちに出発するのよ。いいわ。やったー。お姉さんに会えるのが待ちきれないよ。想定通りの勝利です。本当はもう少し完璧に終わらせられた。In 2065, restrictions on the size of PMCs led to a surge in bounty hunters. How many more of these? A lot! Holy shit, that's a lot. I don't know if we're going to finish all of them tonight, but we will try. Oh boy, will we try. Belka anxiously taps her feet, attempting to hurry up Andorus's file transfer. 慌てないで。もう一度データをチェックしなきゃ。人口動態調査報告に、ここ10年の地図データ、近隣地域の生きムクロおよびブージャムの目撃証言と、あとはアンドリス、いくら容量があるからって全部のデータを持っていく必要はないだろう。お前と美容家には受信増幅装置をつけといた。ちょっとやそっとで通信が途切れることはない。必要ならオンライン上で転送すればいいさ。クルカイ隊長が通信状況について念押ししてたから、ちょっと心配で。イエローエリアだぞ。おまけにコラプスストームも頻発してる。I thought it was a red zone. よくあることだ。心配するな。うん、そうだといいけど。でも隊長の言ってた襲撃の件がどうしても気になるの。確かにな。そうだアンドリス、あれを持って行ったらどうだ。あれ？ああ、さっき調整し終えた外付け装備のこと？その通り。火力プログラムの調整も済んだし、そろそろ実戦段階に移すべきだろう。これがあれば火力と精度が大きく上昇するはずだ。あくまで試作品だから燃費もロード時間も理想には程遠いけど、ミシティの素体のバッテリーから予備電力を借りとけよ。それとこいつ相当重いんだよな。まあでも車のトランクにはなんとか収まるだろう。どうせバイクを乗せるトレーラー引いていくんだし、他の物資もトレーラーに積んどけばスペースは確保できる。うん、わかった。じゃあお願いね。ああ、ちょっと待ってろ。すぐに乗っけとくから。Deer returns to the control panel and begins a series of operations. ああ、
新しい安眠セットを持っていかないと。美容家、倉庫から取ってきてくれる？なんでよ。隊長はこれ以上買うなって言っただけでしょ。うわ、アンドリスがミシティの影響でグレちゃってる。仕方ないな。取ってきてあげるから急いで準備してよね。はいはい。エールもだよ。分かってるよ。アンドリス、車はスタッフがチェックし終えた。このデータさえ転送すれば出発できる。Anders drives towards the meeting point with Belka. Their vehicle leaps across the yellow zone with Anders at the wheel. She's humming a tune with a relaxed expression. 早すぎちゃった？ As she speaks, the jeep flies off a small incline. Belka holds on to a handrail for dear life. 普段はのんきなくせになんでこんなに運転荒いのよ。イエローエリアだもん。衛星都市やホワイトエリアよりも走りやすいから、私でも簡単に操縦できちゃうの。ほら、こんな風に。She smiles and slams on the accelerator as the jeep piles through a small islet in its way. のんびり運転できて楽しいな。そうなんだ。The vehicle suddenly swerves, and the squeal brake pads and tires sound out in unison. A series of bullet holes suddenly appear on the vehicle's original path, sending up great clouds of dust and sand. Belka and Anders take advantage of the vehicle's spinning momentum, quickly opening the doors and tumbling behind some natural cover nearby. 敵がいる。気をつけて。Alright. What if we just do this? This? This should be enough, right? Alright, Klukai, do what you do best. みんなのために。Oh. Whoops. Never mind. ハンデをあげる。 That works too. Like, oh no, they've been alerted. And you're dead. 送ってもらった戦闘記録を見るに、私たちを襲った機械と似たような改造が施されているわね。これだけ人気のない場所だもの。所属不明の同一勢力と見て間違いないわ。隊長、それって？ええ、偶然にしてはできすぎよ。これは明らかに組織的な襲撃。でも、どうして私たちを狙うの？まさか。断言はできないわ。もしかしたら、攻撃対象は404に限らないのかもしれない。ここ1ヶ月で賞金ハンターが何人も失踪してたわよね。つまり、それらは環境から来る事故ではなかったと？これも推測に過ぎないけどね。でも、予期するに越したことは。あと。Uh-oh, she's breaking up. A wave of static washes over the communications channel. Klukai's projection violently shakes a few times, then disappears entirely. Comms are down again. あら。Ada.
Anders attempts to restore the connection, but her efforts are for naught. どうしたんだろう。こっちの信号は問題なさそうなのに。体調の方で何かあったみたい。またコーラプスストームが強まったのかも。え、お姉ちゃんが危ないってこと？どうしよう。とりあえず今は計画通りに行動するのが無難かな。遠隔で通信障害を解決できるかどうかレールに聞いてみてもらえる？わかった、すぐに連絡する。404を敵に回したのが運の尽きよ。Alright, so probably for my targeted studies, my daily targeted studies, I'll go for like assault rifle corrosion boost. Previously, I was focusing on submachine gun physical for Papa Shah. A focal point that is difficult to achieve represents more possibilities. But I'll switch over to that. I'll focus on getting Klukai to level 60. アンドリス？ But like, I'll do my dailies of like get as much gold as possible, do 2 targeted studies, and then 聞こえてる？ play it by ear after that. 応答せよ。無駄だってば。また信号が途切れたんだよ。なんなのよこのゴミは。あの闇ブローカーども、短期レンタルは月額の数倍、月額は年額の数倍せびるくせに、いい加減なネットワークよこしやがって。金はもらうが仕事はしない。相当なベテランだよね。羨ましい。Mekti's faces are always so gold. Mekti stretches with a deep sigh, her face full of envy. 任務が終わったら改めてクレームしに行ってやろうじゃない。うわ、顔怖。お、見て。ストレス発散にちょうどいい相手が来たよ。前と同じタイプの機械だけど。面倒ね。あんたも解説者気取ってないで降りてきて戦いなさい。ねえ、全部片付けるの？さすがに多勢に無勢じゃない？高機動と遠距離ユニットを優先的に撃破して隙を見て撤退するわよ。美容家たちと合流するまで深入りはしないで。余計めんどくさいよ。Klukai, we cleared the evac route. Yes, of course. Stick to the plan. Focus on taking down high-speed and long-range units first. Proceed to the evacuation zone. Reach the designated location. I guess everyone has to reach it. That's my assumption anyways. At least 3 allied units. みんなのために。今だ。交代するなら今のうちよ。交代するなら今のうちよ。 Was that really efficient? I don't know. Maybe? Maybe it was. やり。どこを見てるんですか？ I don't know. Was that really necessary?
What about you? いつでもどうぞ。 Knife! Knife and you're dead. You couldn't even be bothered to use your ultimate? Don't mind the goop. Just get to the evac zone. Couldn't even make it all the way, huh? Can Tsuomi make it? Nope. There we go. 勝利した事実よりも皆さんが Mado. できたことが何よりの喜びです。 Oh, we need 4 more. To stop loss in time before it is too late. 不明な機械どもに追撃されたせいで予定ルートから大きく外れたわ。 Klukai checks her terminal and once again finds that the only short-range communications are available. Long-range comms are still down. 嵐は収まらない。信号も途絶えたまま。位置情報すら取得できない。つまり道に迷ったってこと？やっぱりパラデウスが絡むとろくな目に合わない。てか今回やけに信号悪すぎない？ Sure is. 前にイエローエリアでコーラップスストームにあった時はここまでひどくなかったのに。 Klukai vigilantly monitors the surrounding environment, ignoring Mekti. Seeing this, Mekti decides to fall silent. Creak, creak, thud, thud. The sound of mechanical units advancing. Klukai makes a hand signal, gesturing for Mekti to dive into level 2. A creaking ground reconnaissance unit appears a short distance away. Klukai looks towards the broken wall to the right of Mekti, suggesting that she should use it as cover to sneak up on the reconnaissance unit. Mekti perks up with a sigh, reluctantly moving right towards the cover. The scouting units are approaching as she moves.
Mekti props up against the cover, using sound and environment to track the enemy movement. Creak, creak. The joints on the ground mech creak rhythmically. The ground mech stops abruptly, as if its power has been cut. But Klukai is too late. Just when Mekti tries to shift herself for a better view, she conveniently exposes herself to the ground mech's sensor. The warning light on the ground mech flashes red and it emits an ear-piercing alarm. At the same time, the UAV launches an attack. The abandoned container Mekti was using as cover just a second ago is riddled with bullets. Oops. Mekti dodges the attack and darts towards other sources of cover. Meanwhile, Klukai takes the opportunity to break into the drone's wings with a 3-round burst, while the ground mech simply keeps blaring its sirens. At this moment, a group of armed humans and mechs appears on the northwest side of the building, raining down fire on them. レーダーが反応しなかったんだもん。偵察型人形じゃあるまいし、探査できる距離なんかほんのちょっとなのに。それに待ち伏せしてたなんて誰が予想。 Are you deliberately exposing yourself to give the enemy a target? Who would have thought that they were out fishing? And who exactly are these people anyway? Paradox? おじけついたな。みんなを守れ。用意。 No rewind. There's nothing to rewind to. Easy. You know, you guys can move too, you know. Or are you just gonna stay there? You're just gonna stay there. Okay. Now you guys move and attack, huh? Klukai, they got more reinforcements. Understood. Hold the line and don't let them approach us. Kinda late for that. After downing another drone, Klukai zips back into cover. After confirming Mekti's combat status, she issues an order. Just as Mekti rolls over to some nearby cover and puts her gun away in disbelief, a booming male voice comes through a loudspeaker from behind cover on the opposing side. Yep. After confirming that Mekti has put her gun away, Klukai turns on her voice amplification device as well. Upon hearing Klukai's response, the opposing party immediately ceases gunfire, but both sides remain ready to resume hostilities. The voice falls silent. Mekti has retreated from the front, gazing at the other side of the battlefield with visible concern. The armed forces are recuperating after the combat. なんでロレンの人が
やばいよ。あの男の人かなり怒ってたよ。話し合いには私が行くから、あんたは後ろで警戒してて。必要とあらばプラン B に切り替えるわ。プラン B？ 待って、まさかこんな時に制御スイッチ使う気？ロレンとやり合ったっていいことないのに。敵か味方かわからない以上、リスク回避のためにも警戒はすべきよ。もちろん可能な限り衝突は避けるわ。わかった。誤解が解けるといいけど、ほんとあいつら面倒くさいから。404を敵に回したのが運の尽きよ。From here on out, the path forward transforms into an unpredictable journey. Seeing Klukai coming alone and unarmed, the platoon leader lets out a displeased grunt from behind his protective suit. Voice recognition tells Klukai that this is Dmitri from whom she had talked with earlier. ハイド404は人形による自立武装小隊です。現在は非軍事勢力管理局に協力し、イエローエリアで違法 PMC の調査を行っています。Klukai intentionally modifies the part about Paradise in accordance with Kalina's instructions. 404？なんだそれ。聞いたこともね。非軍事勢力管理局がお前らを雇ったってのか。 Although he's still suspicious, hearing the non-military forces administration being mentioned makes him relax a bit. 私たちは表向きには存在しない人形です。無理もありません。そろそろ本題に入っても。いいぜ。本題に入ろう。 Dmitri takes a look at the radiation detector and ensures that the reading is within safety limits. He then pulls the protective hood off his head, revealing the face of a middle-aged man with an angular jawline. Years on the battlefield and years of desert wind have left their marks on his face. He curses quietly with a grimace, then looks at Klukai with unbridled disgust in his eyes. Why does that sound like Katsuyuki Konishi, the voice of Kamina from Gurren Lagann, Oda from Yakuza 0, Diavolo from JoJo Part 5. こちらは今まで所属不明の武装勢力から連続して襲撃を受けました。そちら側の偵察用機械兵器にはロレンの識別マークがありません。こちらの攻撃はあくまで自衛です。おい、頭がショートしちまったのか？所属不明の武装勢力なんざこっちは見てないぞ。信じるかどうかは自由です。遭遇しなかったからといって存在しないとは限りません。それに先に攻撃してきたのはそちらのドローンです。ドローンはプログラム通りにしか動けないが、お前らもそうだったとはな。おっと忘れてたぜ。人形ってのはアルゴリズムなしに動けないんだったな。命令に従うだけのガラクタだ。Seeing that the opposing side is trying to provoke her instead of making progress information exchange, Klukai raises an eyebrow and remains quiet. However, Dmitri doesn't seem to mind at all. He continues to ask questions in a condescending manner. お前の発言については上層部に報告して調査を要請する。だが念のため、そっちの任務内容と隊の規模を具体的に教えろ。具体的な任務内容は
非軍事勢力管理局との守秘義務に関わるためアクセス権をご提示願います。人数は先ほど申し上げた通り人形2名のみです。2人だけ。 Dimitri's soldiers are shocked by the contrast between the firepower they witnessed and Vorofil's real numbers. After receiving a stare from Dimitri, they promptly shut up. ふざけるなよ。あの火力じゃ少なくとも10人はいるはずだ。404小隊は全て戦術人形による編成です。火力にせよ戦場における状況把握力にせよ頂上列車に勤めるあなた方の常識とは異なります。なぜそれを。ずさんな編成の機械兵器部隊、いい加減な改造、老朽化した設備、大方バリャーグか闇ブローカー、賞金ハンターあたりから巻き上げたものでしょう。数少ない状態のいい装備に至っては環境調査隊への変更も間に合わず頂上列車路線防衛軍のまま、おそらくあなた方は臨時出航させられたアルバイトのようなものでしょう。Noticing his stiff expression, Klukai inserts an additional remark. ああ、忘れるところでした。頂上列車を守っているのは古びた機械で編成された正規部隊でしたね。発言に気をつけろ。お前みたいなガラクタに何がわかる。 Dimitri raises his gun, but Klukai simply stares at him coldly without moving a muscle. 説明は以上です。では。待て。 Just as Klukai turns away to leave, Dimitri shouts for her to stop. The soldiers raise their guns and aim at her. 何か。仮にお前らが管理局のものだったとして、こっちの損失はどうしてくれんだ。こちらも同様に貴重な物資を消耗しました。この件は双方に責任があります。言い逃れする気か。いいえ。だったら弁償しろよ。こいつらの装備はな、全部俺が苦労して手に入れたもんなんだよ。お前みたいなガラクタには分からんだろうがな。こっちだ。大陸間列車の敷設に向けた環境調査っつう大役を任されてんだ。管理局だからって容赦はしねえ。 Did this sound suddenly cut out? Looks like it did. こちらに弁償の義務があるとは思えません。Facing Klukai's unwavering attitude, Dimitri takes out his communicator. そっちがその気なら、こっちにも考えがある。だがよく考えることだ。仮に俺たちが臨時部隊だったとしても、正規編成であることに変わりはない。お前らクズ人形と我々、どっちの言い分が通るかな。こっちは30人以上いるんだぜ。お前らが口で勝てるとは思えねえな。外と連絡が取れるんですか？ Hearing Klukai's question, Dimitri simply assumes that the opposing side is considering his threat, and so he increases the pressure in his voice. 当たり前だ。このことを上が知ったら大騒ぎになるぞ。分かったらとっとと金を出せ。こっちは次の集落に用事があるんだ。お金の代わりにそちらの作戦に協力するというのはどうでしょう。この劣悪な環境はあなた方の手に余るはずです。404の戦闘力は見ての通り。Dimitri does not expect this reply. He sizes up Klukai. 何が目的だ。目的などありません。ただ現地部隊との不必要な衝突は避けろと言われていますので。
Dmitri pockets his communicator after a moment of consideration. 交渉成立だ。だが余計な真似はするな。おとなしく命令に従え。いいな。エリア通信チャンネルは1人丸3蓋だ。設定しておけ。この辺はジャミングを受けやすい。本体とは2キロ以上離れるな。無駄口が少ないといいけど。安心しろ。お前らには聞く権限すらない。そもそも内部通信は暗号化されてる。クズ人形にはそんなこともわからないのか？ After confirming that she has successfully connected to the comms frequency, Klukai ignores the insult and turns to leave. カラクタどもが。ローリング、戻って連中に伝えておけ。巡回人員を3割減らし、危険があればあのテスクスどもに対処させろとな。本当にあの人形どもを連れて行くのか、ディミー。言うことを聞かなかったらどうする？順位に奴らの素性を調べてもらう。お前たちも気をつけろ。奴らとは距離を保て。いずれにせよ、盾になる人形が増えるのは歓迎だからな。しかし、あの強さだぞ。もし裏切れば。何弱気になってやがる。30対2で負ける道理があるか。先ほどの戦闘もこっちの方が優勢なのがわからなかった。それと俺のことは総長と呼べ。ごめん、つい癖で。何が癖だ。お前とは長い付き合いだが規律は守れ。また新兵どもにひいきしてると勘違いされるだろう。 Seeing Dimitri's serious expression, the soldier named Larian corrects his casual demeanor and salutes him. は、総長。それでいい。戻って行軍を再開させろ。予定よりかなり遅れてる。日が暮れる前に進めるだけ進め。Once you look at things from another angle, you will find that things are not always as simple as they seem on the surface. Paradeus を探してたかと思えば、今度はロレン調査隊の手伝い。仕事が増える一方だよ。ねえクルカイ、404だって経費には困ってないじゃん。金くらい渡せばいいのに。理不尽な要求を許せばウジ虫どもを増長させるだけよ。でもあいつらに協力したって何のためにも。少なくとも方角はわかるわ。え？位置情報のこと？でもあいつらが向かってる集落、私たちの目的地とは違うよ。あんたは歩きたての子供？よちよち歩きしかできないの？ Klukai sighs with concern. コーラプスストームは収まったのに、私たちの通信は一向に回復しない。でも調査隊は外部と連絡が取れる様子だった。つまり闇ブローカーの基地局が破壊された可能性が高い。調査隊と集落に向かえばそこのネットワークを使ってアンドリスたちと連絡が取れるでしょ。理解した？なるほど。でもさ、一度に一歩しか進めないのは子供だけじゃないよ。チェスのキングだって一度に一マスしか動けないけど超強いじゃん。The communicator receives a comms request from the survey corps following them. こちら404小隊隊長、戦術人形クルカイ。何か？ディミトリー総長からことづけだ。現在の速度を維持したまま進路を2時方向へ変更せよ。その方向ではルートから大きく外れます。それに Klukai has more to say, but she is interrupted by the angry Dmitri. 黙れ。
と言ったのを忘れたか。了解。 Klukai cuts the comms and swerves to the correct direction. The incoming barrage of wind hits the yawning Mekti right in the mouth. 何すんのさ。進路変更。はい。 Mekti adjusts her posture so that the wind doesn't blow into her face. The motorbike flies over the empty wilds like a released arrow, carving a clear path in the landscape. The motorbike suddenly brakes. The slumbering Mekti loses her balance, but Klukai catches her before she falls off. Klukai connects to the survey course communications. 北西に小型生き袋の群れを発見。数は5から10。本体との接触までおよそあと5分。接触すると分かってるならくだらんことでいちいち連絡するな。無駄口叩くだけのスピーカーか。命令に従えと言ったのはそちらです。私たちは言われた通り命令を待つだけ。 Upon hearing this, Dmitri utters something under his breath, but is too quiet for Klukai to hear. After a short moment, he responds with an impatient tone. 一匹残らずぶっ殺せ。以上。 The comms are abruptly cut. With a stiff expression, Klukai parks the motorbike against a nearby boulder. 仕事よ。降りなさい。 Man, what a dick. Oh, Sapoto! This shouldn't take too long. Ayo. Heal? Sure. I don't know what prompted the heal, but okay, we'll take it. Yeah, this is a... Klukai is kind of broken. Just a little bit. The Elids have been eliminated, and the main force arrives right after. Under Dimitri's orders, the troops stop to collect samples from the Elid corpses as part of their routine. 到着しておきながら高みの見物とは、ロレンの軍人は随分と勇敢なんですね。この程度で応援が必要ってんなら、グリーンエリアで窓拭きでもした方がマシだな。Noticing something off about Klukai, Mekti tugs on her clothes. まあまあ、確かに大した数じゃなかったし。当たり前だろ。総長が選ぶルートはいつだって一番安全だからな。 Dependable soldier. 生き袋やバリア軍相手でも総長がいれば俺たちは負け知らずなんだぜ。 Upon hearing this, Klukai gives Dmitri a questioning look. ディミトリー総長、以前の所属は？ああ？頂上列車を警備していただけの人間にそんな経験や勘があるとは思えません。現在の進駐軍には新ソ連軍から編入した者がいると聞きますし。それを聞いてどうする？余計な詮索はするな。お前、こっちに来い。Dmitri glares at the soldier who had just interjected just now. Feeling the sergeant's displeasure, the soldier makes the wise decision to shut up, packs the samples he has collected, and follows Dmitri towards the trucks. はあ、やっと行った。また喧嘩にならなくてよかったよ。あのおじさんもさ、なんか私たち嫌ってるよね。間違って撃ったからってここまで根に持つ？気をつけなさい。え？おかしいと思わない？調査隊と合流してから不明勢力からの襲撃が止まった。
諦めたんじゃない？人数も増えたし。その程度の警戒心しかないんなら、確かにグリーンエリアで窓拭きでもするべきね。先を急ぐわよ。勝利した事実よりも皆さんが無事帰還できたことが何よりの喜びで。Hey, look at that. Yoink. Beware of the deafening silence. At night, a well-equipped off-road vehicle quickly pulls away from the purification zone. The emotionless doll in the vehicle accepts a comm request from within a white zone. 進捗はどう？あれはここでのプロセスをとても重視しているの。セクスタンスのように彼らを失望させてはダメよ。ブルースフィア。承知しております。ですが報告によれば状況にやや変化が。That's Blue Sphere? Man, she looks very different from when we fought her during the expansion drills. そう。任務エリアの外周に戦術人形が4名出現。二手に分かれ、現在エリア内へと接近中。戦術人形ならいつものように処理すればいいじゃない？機械兵器を派遣し処理に当たらせましたが、対象の戦闘力は予想以上です。それにそのうちの1小隊がロレンの調査部隊より派遣された小隊と接触。理由は不明ですが、双方は協力関係を結んでいる模様。ロレン政府との不要なトラブルを避けるため追撃を一時中止いたしました。次はどう動くべきか。機械兵器を派遣して付近の基地局を一掃しなさい。ここ一帯を無信号エリアにしてから一斉にかしこまりました。 Blue Sphere nods quietly. These orders are familiar to her. It has always been the case that once these orders are transmitted, one dead zone appears after another, becoming graveyards in the contamination zone. それから As if to intentionally emphasize the moment, the doll on the other side of the comms makes a pause. 内通者の情報によればロレンの浄化作業部門が目標エリア近辺の路線防衛軍に増援を要請したらしいわ。おそらくあなたの観測した部隊がそれでしょうね。だから急がなくちゃ。ここでのことが気づかれる前に。承知いたしました。パラデウスの引き上げはほぼ完了し、残るは例のものの追跡、回収のみ。現在目標エリアへと向かっています。任務は時間通りに遂行。ブルースフィアに任せて正解だったわ。あなたのことつい応援したくなっちゃう。そうね、せっかく頑張ってくれてるんだもの。後で増援を送ってあげる。着いたら連絡が行くはずよ。かしこまりました。あら、感謝してくれないの？数は少ないけどあなたへの人中見舞いのつもりなのよ。 Blue Sphere shifts her gaze from the road to the comms interface for a moment. Her empty eyes betray no emotion or fluctuation, as if she's a military drone that only understands orders. 感謝いたします、コクーン。ブルースフィアは釣れないのね。ダーチュアと違って返事もそっけないし。冗談よ。さあ急いで。上を待たせるわけにはいかないわ。承知いたしました。 Cocoon cuts the comms. Blue Sphere hits the gas, and the dark vehicle blends into the night. All it takes is a single crack to destroy a false balance. Under the setting sun, the Elmo moves forward, still a long distance from its target. Over the years,
Whenever darkness falls, the past comes rushing back to me uncontrollably. This is why I detest the night. The Mephisto agreement and the unending work of a bounty hunter isolate my best from this world's maelstrom, both in time and space. Despite the hard work and isolation, they are like a calming tranquilizer. They make friends with alcohol, pulling me into slumber. Yet the white nightmare does not fade. It has caught up with me, making it difficult to confront the choices I made in the past. A million self-reassurances and rationalizations fall flat in the face of this. The contract with the devil has since changed. I will not run, but am I truly ready? The comms terminal interface shows a recent message from Klukai, as well as messages from before. One after another, the message repeats the same thing. Where are you? Where am I? I've never answered this question, in my head or to them. To say the truth, I often struggle to fathom where I am in this world. What I know for sure is, I don't want to drag 404 and their friends down the maelstrom with me. But it is time for me to give them an answer, not in the form of a message. I want to convey my sincerity. All these years, as I've tried to pull further and further away to the point of Aphelion, she has sought to be closer to me. The Environmental Survey Corps have chosen an abandoned settlement to make camp. The soldiers gather for a round of poker around a campfire, the crowd emitting song, anger, and laughter every now and then. Loriane slaps him hard on the back of the head, and the two of them start to roughhouse with each other. The onlookers start making a din and cheer them on. Compared to the boisterous soldiers, Hyde 404 is rather quiet. Mekti is in sleep mode after being busy for an entire day, while Klukai looks on the buffooning and joking soldiers coldly. Dimitri notices her gaze, returning it with his own with unfriendliness on his face. Dimitri straightens up, putting his bottle down. While speaking, Dimitri gestures towards his temple, giving her a provocative look.
Just as Klukai wanted to make a retort, Mekti rolls over, laying near Klukai's feet. She seems to be thoroughly enjoying her sleep. The soldiers of the Survey Corps roar in laughter. Klukai bends down and shakes Mekti awake. Mekti shakes her head around in confusion. Klukai pulls Mekti up, leaving the camp with long strides. Behind them rings out the taunts from soldiers, with Dimitri's voice being the most prominent. Even the elites are sleeping. Why are we still working so hard? Klukai, can we just report back to the camp and then go back to sleep? Not good. Get ready for battle and wipe them out. And then support. Really? That's it? Alright. We only get a box of dynamite. This is nuts. Nothing left in the tank. I mean, she's got max skill points. Unless it's just on, like, a turn cooldown. The past is never truly gone, because it shapes the future. The night passes by without trouble. After a couple hours of movement, the formation finally reaches the target settlement. Dimitri waved his hands impatiently before leaving with the soldiers. 404が表向きに存在しない部隊でよかったよ。じゃなきゃ今頃軍法会議に突き出されてたかもね。リバは404の一員よ。後始末も仕事のうちでしょ。確かにね。で、これからどうするの？ここの住人からネットワークを借りるわ。はいよ。いってらっしゃい。じゃあ。 適当な場所探して寝てるね。昨夜はほとんど寝てないし、今朝も早起きしたから。Seeing Mekti rub her eyes and attempt to slip away, Klukai grabs her with haste. 引っ張らないでよ。ネットワークを借りるのに2人もいらないでしょ。 お貸ししたいのは山々なんだけど、私たちのネットワークもここ数日つながらなくなってしまって、普段から調子は良くなかったんだけどね。多分最近コーラプスストームがよく起きるせいで基地局が壊れたんだと思うの。あなたたちは外部と連絡を取らないの？それがね、ロレンの調査部隊の方々がいらしてて。 任務のために半月前からここに駐屯してるのよ。だから最近は部隊の方の通信設備を使わせていただいてるの。その駐屯地の場所はわかる？駐屯地なら集落の南西よ。あそこのビル群はもともと無人だから負傷
症者と感染者の安置にちょうどよかったんでしょう。感染者エリットの。ええ。 The scrawny middle-aged woman tugs at the cloak she wears. Her withered hands fold anxiously. ここ1年でエリットの感染者がまた増えたみたいなの。発症までの時間もかなり短くなってるし、症状もますます強くなってる。Klukai and Mekti exchange looks. ロレンの調査隊の方々を見るまでは、彼らの多くも感染してるのよ。こんな田舎のやぶ医者よりもよっぽどいいお医者様がついてるはずだけどね。お手上げみたいよ。それで仕方なく重症の感染者を置いていったんだと思うわ。ということは最近ここを離れた人がいるのね。ええ、20人くらいだったかしら。それ以来姿は見てないね。賞金ハンターもこの辺の生き袋が増えたって言ってるし、たとえ生きてたところで奴らと同類になってるでしょうね。正規の軍人の手にすら負えないなら、私たちもいつまで持つか。 She bites her lip, unable to continue the topic. ごめんなさい。子供の世話があるから。わかったわ。ありがとう。 The woman nods and closes the old worn door. ここらの闇ブローカーの基地局、もろすぎない？本当に全部壊れちゃったの？来るかい。どうする？静的マップで合流地点が確認できるわ。そう遠くない。ここから約 1,2 時間の距離ね。危険すぎるよ。今は静的マップしかないんだよ。またあの機械どもに襲われたら絶対道に迷うって。 Mekti grabs and rubs her hair as if experiencing a breakdown. Her tangled hair threads as messy as her mentally exhausted neural cloud. やっぱりさ、ここは賞金ハンターとか闇ブローカーのキャラバンを待って一緒に帰らない？あんたの思考が諦めるのと同じくらい早ければ404はもっと強くなれたでしょうに。だったら秒で考えるのを諦めてやる。今は信号がないことだけが問題よ。信号とネットワークへのアクセスキーさえあれば万事解決するわ。だからさっきから言ってるじゃん。どこにも信号なんかないって。ちょっと待った。もしかして調査隊に泣きつく気なの？ Klukai nods calmly. 無理に決まってるよ。ディミトリーの他にもっと厄介なお偉いさんがいたらどうするのさ。人間にこういうことわざがあるわ。地獄の沙汰も金次第。404は今お金に困ってないしね。この世のウジ虫が増えるだけ。わかったよ。行けばいいんでしょ。Klukai and Mekti arrive near the complex situation on the southwest side of the settlement. They see a transport escorted by military jeeps arrive and stop at the nearby field. Personnel in protective suits remove supply boxes from the vehicle. Hearing the commotion, medics from the Survey Corps come out of the complex to meet with them. あれってロレンの輸送車だよね。ここが駐屯地みたいだね。あの人たちに聞いてみようよ。案外上と交渉しなくてもアクセスキーが手に入るかもよ。 As she speaks, Mekti moves towards the transport, but is dragged into a hiding spot by Klukai. どうしたのさ。まさか今さら後悔したとかじゃ。あれはロレンの車じゃないわ。お、本当だ。ロレンのマークじゃない。いくらイエローエリアが危険でも輸送車1台にこれだけの護衛はやりすぎよ。届く医薬品が多けりゃ救える命も増える。 Dimitri's resonant voice rings out from a dozen meters behind the duo.
監視するつもりならもっと目立たずにやるんだな。だがまあ Standing up from behind cover, Dimitri's gun is aimed at Klukai. ここにいる理由は聞いておいてやろう。何が目的だ。話せ。俺を納得させてみろ。 Klukai and Mekti is instantly surrounded by armed soldiers who have popped up from behind walls. They're all aiming at the duo. Klukai gives Mekti a look. They raise their hands to show they have no intention to fight. あんたに用があるの。何？ Dimitri stares at the two dolls, but eventually lowers his weapon. However, he does not order his subordinates to stand down. 俺に何の用だ。私たちはお前じゃない。チビに言わせろ。 The yawning Mekti is giving a rude shock upon hearing those words. With her mouth still open, she quizzically points at herself with a look of disbelief on her face. そうだ。お前だ。 Seeing that Klukai has given her a nod, Mekti scratches her head in resignation. その Mekti explains their situation to Dimitri, then tells him about their request to gain access to communications. やっぱりな。護送なんてのは建前だったわけだ。人形にしちゃ意外と頭が回るじゃねえか。来るかい。これって褒めてるの？変なやつだな。仲間と連絡を取って合流したいだけよ。ネットワークを貸して。俺たちには関係ねえな。とっととうせろ。費用なら払うわ。でかい口叩きやがって。管理局の関係者だからって値引きできると思うなよ。 Facing Klukai's unyielding attitude, Dimitri lifts an eyebrow and switches to a cantankerous tone. ここは確かに信号が悪い。軍用チャンネルを使うにしても特殊な受信増幅装置が必要だ。設備及びチャンネルの使用料、メンテ費用、デポジット、設備を貸し出すことで被る損害への保証金、それからいくらなの？ Dimitri makes a hand gesture. ぼったくりだよこんなの。闇ブローカーの方が向いてるんじゃ。払えるなら払え。出なければうせろ。いいわ。It's not just Mekti. A flash of surprise runs across Dimitri's face as well. 口座情報を教えなさい。どうせあんたのプライベート口座だと思うけど。言っておくが、これはロレン正規調査部隊の専用チャンネルだ。やり取りの内容には気をつけろ。怪しい奴との連絡が分かれば直ちに使用権限を剥奪するから。後から文句はなしだ。どんなに怪しかろうが、物資の護送すら外部に頼むしかないあんたたちよりマシよ。お前には分からねえぞ。これはな、民間資源の合理的利用ってやつだ。このご時世、どいつもこいつも物資を必要としてる。のんきにロレンの専属者を待ってたら患者なんざとっくにあの世だぞ。それにこれは俺たちじゃない、上が決めたことだ。人形は黙ってる。おい、必要な情報を教えてやれ。 A subordinate beside Dimitri nods, then starts working on the trade. Klukai's communicator rings. 受け取ったわ。 Shortly after, Dimitri's communicator rings as well. After taking a glance at the balance in his account, Dimitri closes the interface irritably. 入金を確認した。必要なもんが手に入ったんならとっととうせろ。 Pocketing her communicator, the two dolls turn toward the exit of the camp. After leaving the Survey Corps' camp, Klukai immediately establishes communications with Andrus and Belka. Belka's voice and projection appears immediately. すぐ入ると思ったらいきなり連絡がつかなくなるし、もう心配で心配で。連絡がつかないから美容かずっと心配してたんだよ。自分だけでローラー作戦するって聞かなくて。だってお姉ちゃんがいないと生きていけないもん。分かったから本題に入るわよ。予定した集落には着いた？
なんとか順調とは言えないけど。 Andrews wears an expression of worry, yet she touches her face relaxedly. 私たちも途中から信号が途切れちゃった。出発する前にデールに受信増幅装置を積んでもらったのに。でも運が良かったの。あれから息袋や謎の勢力には遭遇しなかったし、日差しや風向き、地形から方向を分析できたおかげで道に迷わずに済んだんだ。集落に着いた後は住民からネットワークを借りたよ。ずっと連絡がつくか試してた。へえ、なかなか様になってきたじゃない。お姉ちゃんに褒められちゃった。超嬉しい。クルカイ隊長の訓練のおかげだね。それに比べて未熟な誰かさんはバイクの後ろでギャーギャー騒ぐだけ。Mekti has taken the opportunity to switch to sleeping mode at an unbelievable speed while they were talking. Watching the unambitious Mekti, Klukai lets out a sigh. 朝から晩まで寝てばっかり。今はゆっくり休ませてあげて。ミシティも疲れたんだよ、きっと。こいつ甘やかすとますます図に乗るわよ。 After placing a makeshift pillow of clothes on her Mekti's head, Klukai ultimately allows her to continue her slumber. アンドリス、ビオカ、今送った座標まですぐに来て。ここの調査隊の様子がおかしいの。辺りの環境変化やパラデウスの行動と何か関係があるかもしれない。私とミシティはこのまま調査を続けるわ。それとこれについて調べておいて。 Klukai sends over footage and images he had taken over to Andorus. これはロレンの物資補給車らしいけど、見たことないマークがついている上に武装した護衛が数多くいたわ。このエリアの異変と何か関係があるんだね。今はまだ何とも。でも用心するに越したことはないわ。わかった。通信状況を維持。何かあったらすぐに連絡して。了解。 After ending the communication, Klukai finally has some time to herself. She opens her message interface. As expected, there is no message from that particular person. Klukai understands that she would definitely hear about it if they had met an end, so if they didn't respond, they are safe. With this line of thought, Klukai pockets her communicator. Without the going of the old, there can be no coming of the new. A new hope is created in the midst of turmoil. The silence here means an uproar far away. Wait, how much stuff can I level up right now? 指揮官、いいところに来てくれましたね。53. Now, why is our combat effectiveness so bad? Well, it's because all these suck. That's why. There's so much to do! With Anders' information, Klukai can confirm that the underground broker's network used by 404 was completely down, so she decides to contact Deer for an arrangement. After communicating the situation with Deer, he unexpectedly bears a face of resignation. それでどう解決するの？今まで404が汚染エリアで使ってたのは闇ブローカーの提供したネットワークだ。俺の専門は人形整備、基地局の修理じゃない。し
かも奴らの立てた基地局は長年ほったらかされたままだ。俺に何ができるってんだ。なんですって。そんな怖い顔で睨むなよ。俺がどうとかよりもそもそも今回の目的地がレッドエリアに近すぎるんだ。環境が悪ければ往来も少ない、人がいなければ収入もない。闇ブローカーがメンテを怠るのは当然だ。だったら奴らに修理させなさいよ。とっくにそうしてるよ。あいつらの性格はわかるだろう。修理依頼の返事に1ヶ月、修理に取り掛かるまでさらに1ヶ月。料金の上乗せ、それが技術サポートで解決できないかもう一度交渉してみるよ。先に言っとくけど、いつ復旧できるかは誰にもわからないからな。それまでは調査隊のネットワークでも使っとけ。The thought of having to continue cooperating with those soldiers irritates Klukai. At this moment, a comms request from Anders appears in her visual interface. とにかくどんな手を使ってでもネットワークを回復させるのよ。闇ブローカーが私に会いたいのなら話は別だけど。怖っ。悪いけど用事があるから。Klukai switches over to Anders' comm request. The sounds of gunfire and the roars of elites can be heard through the comms. 了解。進路はそのまま。位置情報の共有を怠らないで。私たちが到着するまでできるだけ戦闘は避けなさい。了解了解。 After confirming their coordinates, Klukai secures the sleeping Mekti on the motorbike's backseat before hitting the gas. Driving on the open wilds, the bumpy ride finally managed to wake up Mekti. 私は誰？ここはどこ？てか、何このシートベルトの締め方？文句言う暇があったら前の池袋を撃って。なら先にほどいてよ。これじゃ動けないよ。Spiders! どいて。 Move quickly. Anders and the team need support. You go here. じけついたの？ Uh-huh. Let's go. Vroom vroom, motherfucker. Easy. Spider. Yeah, just take care of everyone. Mine now. The seeds of doubt have been planted, waiting for their time to erupt from the ground. Hearing the shouts from the comms channel, Mekti scratches her head. 別にいいけどさ。一応私もいるんだよ。404小隊、これより殲滅行動開始。対象、敵性池袋。はい。
Wait. Alright, we'll put you up here. おじけついたの？ And we'll put the dynamite. おじけついたの？ご命令を。 Also put dynamite here. And that should take care of it. So we put him over here. Then you go here. And then you do this. And then you kill all that. Easy. Oh, so much extra movement. There you go. Five turn cooldown, no wonder. Whatever. This'll take care of them all. Right after the last bullet ends the final E-lid, Belka jumps off the boulder and rapidly sprints to where Klukai is. 私の宝じゃなくて姉妹の再会のために練りに練った涙と笑顔と感動の抱擁シーンが訓練通りに行動せずに自分から池袋の群れに突っ込んだのはそれが理由？違うもん。池袋が怖くてパニックになっちゃったんだもん。でもお姉ちゃんがいてくれて助かっちゃった。お姉ちゃんってば超かっこいい。撃ち漏らした池袋がいないかミスティとあたりを見てきて。拠点に戻されたくなかったらさっさと行きなさい。Evading Belka's reluctant puppy gaze, Klukai turns towards Andros, who has just walked over. どうなってるの？池袋がこれだけ集まるなんて。無駄な衝突は避けろと言ったはずよね。私たちの目的はパラデウスの調査よ。池袋を駆除しに来たんじゃないわ。ごめんなさい。気をつけてはいたんだけど。Andros shows her data records that she has on hand. 池袋の群れがなぜか行く先々に現れるの。まるで私たちと同じ方向を目指してるみたいに。どういうこと？データを見せて。今送るね。After skimming the data, Klukai feels that there's something off, but she doesn't manage to think of any implications. ひとまずこの件は置いておくとして頼んでおいたことは？ちゃんと調べたよ。隊長が見たマークはホワイトエリアに本社を構えるマグニセキュリティっていう PMC のものだね。 PMC？ そう。業務範囲は物資輸送や人員護衛などを含むがこれらに限定されないってホームページには書かれてた。社員はおよそ2000名。グリーンエリアとイエローエリアをまたいで活動してるみたいね。 Z から始まるデータが直近のオーダー記録だけど権限の問題で確認できるのはこれだけだった。セスト&ファルベングループ？これが主な取引先なの？オーダーの 85% 以上を占めてるわね。私も気になってこのグループに関する情報を集めてみたの。続けて。
Witnessing the affirmation of her initial speculation, Anders organizes her thoughts and continues. セシュト&ファルベン、ドイツとフランスによる大手医療科学グループ。一部の業務はロレンのいくつかの部署ともつながってるね。普段の輸送業務は基本的にはマグニセキュリティに任せっきりみたい。今時 PMC なんて珍しくもないし、マグニセキュリティより大きい企業も少なくない。セスト&ファルベンが彼らを選んだ理由は？多分これかな。 As she spoke, Anders sends another set of data to Klukai. セスト&ファルベンがマグニセキュリティの筆頭株主なの？具体的な契約書は見つからなかったけど、過去の資料によればかつてマグニセキュリティと同盟のセキュリティ部門があったみたい。その部門責任者が今のマグニセキュリティの代表ってわけ。子会社化したのね。道理でつながりが深いわけだわ。うん。税務処理の点から組織構造を調整したんだと思う。グリーンエリアやホワイトエリアではよくあることだけど。そうね。さっき言ってたロレンとのつながりというのは？主に薬品の供給と研究開発だね。本当に薬を運んでるだけなの？アンドリス、リバにこの件について確認させて。もうしてあるよ。リバが手にした情報によると、確かにロレン中央政府の派遣した環境調査隊が数日前に特効薬を注文しているみたい。でも管理局の管轄外だから正規部隊じゃなくて PMC を使う理由はわからないって。そう。以上が現時点で収集できる全ての情報だよ。私じゃ初歩的な判断でしか選別できないから、全部の資料をセカンダリレベルに共有しておくね。後でもう一度確認してみて。どうかした？短時間で集めた情報の量も質も以前より格段に上がってるじゃない。ちゃんと段取りを踏むようになったし、少しずつだけど情報への判断力も身についてる。 Klukai turns her head after noticing Anders' smile. 合格ってことにしてあげる。 Aw, she's blushing. これからも頑張ります。みんなに追いつけたら隊長にも喜んでもらえるかな。調子に乗らないで。はーい。 A thought hits Klukai just as they end the topic of conversation. 美容か？はいはい。お姉ちゃん呼んだ？ Hearing Klukai's voice, the patrolling Belka rushes back. あそこの寝ぼすけを叩き起こして、そろそろ行くわよ。オッケー。任せて。 Klukai looks towards Anders as Belka runs off. ミシティは私が連れて行くわ。あんたは美容家をよろしく。それと民謡のはここじゃ不安定だから、あんたたちも調査隊の軍用チャンネルを使って。わかった。あ、隊長。どうしたの？風速と放射線量が変化してる。多分またコーラプスストームが来るよ。わかったわ。寄り道せずに集落に戻るわよ。戦場は片付いた。皆の者、よくやったな。God, there's still so much. Wait, is that the end? Well, there's these extra missions, but I think this is the end of the main story coming up like right now. These last two. Be prepared for a shock. Okay then. As Hyde 404 reaches less than a kilometer away from the settlement, Anders' voice comes up from level 2. クルカイ隊長、身元不明な救難信
Upon accepting the comms request, a familiar booming male voice rings out from within a sea of noise. He is momentarily shocked upon hearing Klukai's voice. As she cleanly cuts the comms, Klukai issues an order through level 2 to all of Hyde 404. One does not need Anders to see that the intense gunfire and screams that signal a fierce upcoming battle. The armed forces and mechs surround a single large boojum. Their rifle rounds do not seem to do any real damage against its hardened skin. The storm throws up yellow sand, making the small buildings of the settlement in the distance seem even more dilapidated and brittle. The boojum waves its thick and sturdy limbs around, toppling over a heavy jeep with ease. The men in the jeep who have no time to escape are buried for eternal sleep in this dangerous wilderness before they can even scream. Klukai takes a deep breath, getting ready to press the button. However, she is a little hesitant. Anders' voice once again stutters, the amount of complexity of battlefield information almost overwhelming her to the point of crashing. But line after line of battle intel continues to successfully be transmitted to Klukai through level 2. After quickly processing the information from Anders, Klukai roughly understands what she means. Anders returns to normal once the data transmission is over. Don't damage the bike. Klukai heads towards the battlefield and finds Dmitri, who is currently commanding the battle.
トル以内の包囲網の中に奴を押しとどめるのよ。生き袋は私が対処するわ。包囲網に近づく者以外は無視して。好き勝手要求しやがって。その頭は飾りか。あいつの頑丈さを見ただろ。こっちの武器は通用しないなら黙ってなさい。404には奴に重傷を与える術がある。あんたたちは指示に従えばいい。Dimitri stares at Klukai. After confirming that she isn't messing with him at all, he turns and presses the button on his comms device. The formation starts moving orderly once the order is received. Dimitri puts down his comms device and squints at Klukai. Damn. Good job. Keep it up. Let's see. Corrosion. It's pretty much weak to any. Alright, let's see. Alright. What's all this now? Alright, we're gonna encircle it. Alright. That looks like trouble. Terror Horn Chimera. Alright, alright. Oh, we can just kill it probably. Oh, can't. Can't attack either. Alright. Well. What if we just do this? Kind of freeze it up. And knife. Spider. And he's gonna get stomped. Ugh. Rip that guy. Oof. That guy's dead too. Fuck your 35 seconds. Gross.
Bazooka! クルカイ隊長、あと15秒。13秒。お願い。12、11、10、9。やつを抑えろ。そう圧迫が薄いぞ。撃て、撃ちまくれ。 Boom, 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 boom. Who are you? 5秒前。5、4、3。 What? 1。 Who the fuck's tried to screw this up? Motherfucker. Do we got a spy? Dimitri viciously kicks a broken machine near his feet after silencing his comms. On the other hand, Hyde 404's 3 other members rush over orders from Klukai. 惜しかったね。もうちょっとだったのに。人間たちもヘマしなければ。クルカイ隊長、あんたのせいじゃないわ。でもやっぱり悔しい。あのブージャム、もう襲ってこないといいけど。Anders looks worriedly in the direction the Boojum escaped. アンドリスのあれ、すごい威力だったね。デールのやつ、結構バイオレンスなのかも。Violence. ミシティ、ビオカ、あんたたちは先に集落に戻って待機。アンドリス、さっきの爆発の原因を調べて。Looking at a bunch of Survey Corps soldiers gathering around a chunk of the Boojum's torso, Klukai puts her gun away. あっちの様子を見てくるわ。おい、嘘だろ。いや、間違いないだろう。さっき総長にも伝えたから、もうじき来るはずだ。Going past the shocked soldiers, Klukai sees spots of silvery white light shining from underneath the bloody mess. Viewing it at a different angle, Klukai realizes that the shine comes from a piece of metal. The piece of metal protrudes from a broken stump, its surface already covered with some crystals due to the effects of collapse radiation. Klukai attempts to come closer to confirmation, but Dimitri, who has rushed over upon hearing the news, picks it up immediately upon seeing it. Dimitri swipes off the residue on his protective suit, then looks at the words carved on the piece of metal for 2 seconds before keeping it. The soldiers disperse, but Klukai remains. ローレンのタグね。文字は見えなかったけど、もしかして路線防衛軍のあのブージャム、あんたの仲間を食べたの？さあな、だとしてもお前には関係ねえ。だが Dimitri stops, and after a bit of struggle, turns towards her and gives a formal military salute. After staring at the spot where the dog tags once was, Klukai accepts his thanks calmly. She turns and walks towards Anders, who is waiting a short distance away after finishing intel gathering. Not far away, the Survey Corps have concluded their post-combat tally. The personnel responsible runs to Dimitri.
32%です。マグニセキュリティの聞き取りも終わりました。爆発した車両は以前の戦闘でタンクを損傷し、修理が間に合わなかったためにああなったそうです。分かった。獣医につないでくれ。了解。 After a minute of waiting, the comms request is accepted. こちらはロクサット主義合衆国連盟所属第7環境調査隊3762小隊ディミトリー総長です。これより定期報告を行います。どうだ。3日の行軍を経て集落にいる先遣部隊の医療チームと合流しました。行軍中に行った環境調査の結果は後ほどメールにて報告いたします。サンプルも任務終了時に持ち帰る予定です。よろしい。この調子で任務を続行したまえ。順位、今回の調査任務を一時中断した上で増援を派遣願います。その理由は？我々は集落で少なくとも4級以上のブージャムに遭遇しました。名称及び番号は識別できず、その体の一部からMIA とされていた兵士のタグが見つかっています。ドッグタグが見つかったということは、彼らはもう。 Dimitri falls silent, but grits his teeth and pushes on to complete the sentence. すでに戦死したものと思われます。 The comms channel falls into a moment of silence. 上層部に報告し、増援を要請しよう。だが任務は続けてもらいたい。今の我々では4級のブージャムには対抗できません。今回だって10人以上が死んだんですよ。残った者だけでは任務など遂行できません。これじゃいたずらに兵を死なせるだけだ。 Noticing he has lost control of his emotions, Dimitri steadies himself. 申し訳。つまりそのより強力な増援がなければ任務は遂行できません。でなければ無駄に被害を被るだけです。君の心中は察するよ、ディミトリー総長。だが大陸間列車の敷設を遅らせるわけにはいかない。ルートが変更されて以来、新たなプランの制定が急務となっている。君たちが集めたデータ、調査した土地、建設した基地局の一つ一つが計画全体へ重大な影響を及ぼすのだ。任務を続行してくれ。そうした方が増援が到着した後もやりやすいだろう。私も可及的速やかに増援を手配する。次の報告も期待しているよ。 After ending the communication, Dimitri notices that the soldiers around him are carrying strange expressions. 怖けりゃ言え。何も恥じることもない。恐怖を感じない奴は人間じゃねえ。機械だ。総長、あれはブージャムですよ。我々は頂上列車でもブージャムに遭遇してます。兵站駐屯軍の支援がなかったら列車はブージャムに粉々にされてたはずです。分かってる。 He lets out a heavy sigh. 炊事兵に伝えろ。今夜はごちそうだとな。死んだ奴らの遺族への保証は俺が申請しておく。はい。さあ、持ち場に戻れ。総長はどうします？俺は後だ。見落としがないか確認しておくさ。 The storm continues, but dusk is approaching. As the setting sun paints a deep red over this broken, desolated land, Dimitri squeezes the found dog tags. Despite being isolated by the thick protective suit, he can almost feel the hardness and lifeless cold that belongs only to metal. For a long time, he simply looks towards the wilderness in front of him without speaking a single word. The wilds respond only with the sound of boundless wind. Dimitri hesitates for a moment, and without regard for anything at all, he yanks off his protective mask and spits hard on the ground. 最悪の気分だぜ。想定通りの勝利です。本当はもう少し Wait, 完璧に終わらせられたはずなんです。 we were supposed to fight and where were the additional enemies?
Did I miss something? I have to redo that. Something is off. Oh, we have to wait until the third turn for them to spawn? That's bullshit. Would you like to skip? Yes. I know how to fight these guys. Oh. Fine, fine, fine. I won't kill it in one turn. It feels really weird to be playing bad on purpose. Oh my god, it's gonna die anyway. Oh my god. I didn't even... Oh my god, we're just too strong. I didn't even attack and it was like... This was not the intention. Okay, how about we use different units? Alright, Sabrina. Mosin? Yeah. Yeah, that'll do. I hope. Alright, alright. Try doing this. Mosin, you can just park there. "53 stability though is kind of nuts." Well, apparently that doesn't really count for much. Okay, sure. What was your plan? Did we kill it already? What the hell? Oh my god, come on. This is, suffering from success. You drop it below 30%, you win. Oh my god. Okay, okay, okay. How about, I don't know. I really don't know. Just bring a bunch of randos. Will this work? I don't know. Who knows?
Alright, Vepley, just go all the way over there. Nagan, you can go over there. Yeah. Sure. Just do nothing. Ow. Okay, they're over there. Okay. Activation. At least 2 enemy units within the first 3 turns. Okay, just 2. Sure. Oh, you can attack still. Right. Active targeted. What about this? What? This does more damage? No. No. Finally. Ugh, that was annoying. I had to like intentionally play bad. Having crossed the point of deviation, what follows is a gradual convergence. Hyde 404 is temporarily camping out in abandoned dwellings of the settlement. Klukai contacts Leva to report on the progress. As Klukai stares at the relaxed but attentive eyes of Leva through the comms, her neurocloud wanders out of the present and into the memories of the years past. You want to hide your hair just to be a guard? Where are you going, a military academy? Oh, how could that be? It's just a measure to blend in and be low-key, okay? Have a look, 416. Don't I look kinda cool? Klukai remembers even now, the day UMP-45 set off on a long-term mission at the Non-Military Forces Administration. Pulling her suit straight and somewhat comically swishing her shaggy head of hair that was just not used to, it seemed as if it would just fly off her head at the next second. UMP-9 and G-11 stand alongside, their countenances troubled. It would be better and more convenient for dolls to simply switch to another body, yet the members of Squad 404 stayed silent on the matter. After UMP-45 left for a while, UMP-9 was also temporarily hired by Kalina, leaving only 2 members at the 404 base. Following a period of struggle, the elite doll known as 416 took over as leader of Squad 404. Although she had gotten her long-cherished wish, the circumstances under which it was achieved were far from satisfying. In the time that followed, Squad 404 underwent personnel expansion and structural adjustments. The once awkward attire gradually became a
perfect fit for the doll now known as Leva, as if she had always belonged there. 異常なエリート少女、不明勢力による襲撃、未登録のブーシャム。 At first, Klukai felt disturbed and annoyed every time she saw Leva in her suit. But as time went on, Leva proved to her that UMP-45 had never left 404. Of course, her more unsavory personality traits were simply buried further down. 賑やかな任務になったじゃない。くだらない冗談はやめて。ああ、あんたの表情が硬いから、メンタル管理とムード作りに関しては、アンドリスたちを見習わないとね。来るかい隊長。あれは管理じゃなくて怠慢よ。Klukai looks towards the other 3 members of the team with no pleasure on her face. Mekti, having received her new travel kit, is fast asleep. Andrus is maintaining her beloved gun, while Belka is holding her communicator, watching it intently. 任務に進展がないっていうのに、揃いも揃ってのんきなこと。疑問点はいくつか見つかったじゃない。ペースが遅すぎるのよ。パラデウスにつながりそうなものはないし、振り出しに戻ったも同然だわ。そう悲観的にならないで。耳寄りな情報を集めてきたんだから。え？アンドリスに頼んで私に調べ物をさせたのを覚えてる？ちゃんと調べてきたわよ。全ては大陸間列車から始まったの。そうみたいね。調査隊の兵士からそれらしい話を聞いたわ。まずあんたたちのいるエリアは線路予定地で、3年前には敷設ルートも決まっていた。まあイエローエリアの環境は変わりやすいからね。当時の調査技術も今ほど発達してなかったし。見落としがあったの？そう。事故のあった線路は土地の劣化が進んでいて、ある日突然地面が陥没したの。せっかく敷いた線路もそのせいで粉々。ところが大陸間列車の敷設を重視するロレンの方針もあって、当時の責任者はヘリに事故のことを隠した。無意味なことを。そうなのよね。結局1ヶ月ほど前にこの事故が暴露されたの。責任者の大半が更迭されたらしいわ。それで新しい責任者はプレッシャーに追われ、徹夜続きでいくつものプランを制定。さらに線区ごとに調査チームを派遣。でも環境調査隊はスケジュールがいっぱいで、短期間にこれだけの任務はとても処理できない。そこで施設予定地付近の軍人が一時的に調査隊へ編入されることになったってわけ。あんたたちが出会った部隊もその口でしょうね。そうね。でもパラデウスと何の関係が？おやおや、相変わらず頭が固いのね、クルカイは。あんたこそまともに話もできないの？知ってるわよね。最近ここの調査隊から異常感染者と行方不明者が出てるってこと。エリア内の放射線量も異常に高くなっているわ。当たり前でしょ。でもパラデウスとは関係ないじゃない。調査隊員の失踪はあの正体不明のブージャムが元凶でしょうね。もしパラデウスがレッドエリアとイエローエリアで放射線を使った怪しい実験をしてるって言ったら、それでも偶然だって言い切れる？私の考えなんてどうでもいいわ。あんたの方こそ結局推測の域を出ないじゃない。そりゃそうよ。実際に現地で調査してるのはクルカイだもんね。できればもっとペースを上げてほしいんだけど。あんたね、全く使えない情報とゴミみたいなネットワークを提供したのが誰なのか忘れたとは言わせないわよ。あら、珍しく八つ当たりしないのね。バカバカしい。Klukai brings the topic back on track after thinking for a bit. アクシデントの連続で武器と物資が予想以上に消耗してるわ。この環境と不明勢力の脅威がある限り、どんなリスクに直面するか分かったもんじゃない。
こんな任務続ける必要ある？あるでしょうね。パラデウスは神出鬼没よ。どんな手がかりだろうと見逃せないわ。だからって私たちが危険を冒す理由にはならない。そう言うだろうと思って特別に増援を2組派遣しておいたから。ちなみにクルカイもよーく知ってる人たちよ。知ってる人たち？ Klukai lags for a second. Then her face darkens. まさかあの調査隊じゃないわよね。ビンゴ。リバ。やはりここは私が。 On the other side of the comms, Kalina pats Leva and turns the camera towards her. お久しぶりです、クルカイさん。ええ。今回はいい加減な環境データを提供してしまい申し訳ありません。大きな損害はなかったし、もういいわよ。Faced with Kalina's sincere apology, Klukai instead begins to feel uncomfortable. でも調査隊と手を組むなんて賢明とは言い難いわね。少なくとも信用はできます。こちらにある情報からもその点は心配ないかと。なぜそう思うの？調査隊と合流してから不明勢力からの襲撃が止んだのよ。はい、その勢力に関してはある程度目星がついています。情報によれば近頃パラデウスに協力する武装勢力が現れたとのこと。調査隊員が失踪した原因もおそらく見かけほど単純ではありません。パラデウスが新しい協力者を見つけた。そうなります。あなた方にこの協力関係を洗い出してほしいのです。調査隊は我々より先にこの地に着目しています。払ってきた犠牲も少なくありません。ここを大陸間列車が通るようになればロレン政府もより多くの人員を派遣することになるでしょう。私たちの知らない情報を掴んでいる可能性も十分あります。安全面や情報収集の角度から見ても調査隊との協力は現状における最適解だと言えます。だからって調査隊が協力を受け入れるかしらね。404を信用してるとは到底思えないけど。ええ、実はちょうど調査隊が増援を要請していたのでちょっとした手を使ってみたんです。関連書類はすでに双方にメールで送られているはずです。さすが手が早いわね。あなた方をサポートするのが私の役目ですから。カリーナ、リバみたいなやつとは距離を置いた方がいいわよ。Hearing what Klukai has said, Kalina flashes a cheeky smile from her Griffin days, while Leva shrugs. それと特別な事情がない限りパラデウスの件についてはくれぐれも内密に。分かってる。で、リバの言ってたもう一組の増援は誰なの？合流する時間と場所は？ああ、それは。 The booming voice of Dmitri is heard from outside the building, just as Leva was about to answer. おい、クルカイとかいう人形出てこい。あっちも通知を受け取ったようね。増援については会ってからのお楽しみってことで。 The identity. Come on, localization team. After ending the comms, Klukai gestures for the members of 404 to wait on standby inside while she steps out alone. 人形が寝ないからってここでわめいていいとは言ってないわ。んなことはどうでもいい。どうなってやがる。なんでお前らが部隊に加わることになってんだ。非軍事勢力管理局はロレンに隷属してる。人員を融通し合うのは当然でしょ。同じアルバイトのくせして知らなかったの？メールは見たのか。 Noticing Klukai's puzzled expression, Dmitri starts to taunt her with smugness on his face. お前ら4人と俺たち調査隊は雇用関係にある。言いたいことはわかるな。つまり
今後はこっちの命令に従ってもらうぞ。面倒を起こすな。口答えは許さん。 Klukai closes her interface unhappily after confirming the contents of the email. But at least they can be trusted. Her neural cloud echoed with Kalina's quote. At last, Klukai manages to suppress her resentment. 契約には従うわ。面倒ごとに関しては私たちよりも自分たちを心配したら。朝6時に出発する。遅れるな。 Meanwhile, Blue Sphere is giving a routine report to Cocoon on the road. 味方が目標を発見したようです。おめでとう。やっと見つけたわね。目標の移動速度は予想の 40% 以上です。さらに移動ルートの計算に誤差が発生。回収までさらに時間を要します。じゃあ急がないと。そういえば私が送った造園結構使えるでしょ。あ、マグニセキュリティのことね。それでターゲットは始末できた？コネを駆使して手に入れた輸送の依頼なのよ。失敗してたら嫌だわ。まだです。ロレンの環境調査隊と4名の戦術人形がいたため回収は困難。すでに追っ手を手配しています。必ずやブージャムを殲滅し、例のものを回収してご覧に入れましょう。はあ、工事魔王子ね。回収した後は全員始末しておくのよ。私の可愛い戦場相当部隊隊長。かしこまりました。基地局の破壊は順調に進んでいます。ほどなくして敵は一切の連絡手段を失うでしょう。彼らの装備に特筆すべきところはありません。マグニセキュリティの武装部隊でもたやすく排除できます。用心するに越したことはないわ。今の事態だって油断したせいでこうなったんでしょ。人間は面白い生き物よ。追い込めば追い込むほど彼らは強くなる。肝心なところで喉を噛み砕かれないよう気をつけなさい。承知いたしました。用心してまいります。それじゃ切るわね。ああ、早く次の子に連絡しないと。ダーチュアもブルースフィアみたいにしっかりしてたらいいのに。Well, that's it for the story. But I need to do this before we call it a night. Spend all these tickets. And rearrange my team again. It's like, hey. おじけついたの？いつでもどうぞ。用意。 Something like this. Oh, we can use two. Combat. Start! And just auto, because I know what I'm supposed to do. Vroom, vroom, vroom. Vroom, vroom, vroom. Five turn cooldown though, so if you pop it, you better know what the hell you're doing.
Oh yeah, there's a toady up there. And he's dead. ハンデをあげる。404を敵に回したのが運の尽きよ。Oh. Yoink. Be prepared for a shock. What if? What if I don't want to? Okay, maybe. Is this one of those missions where I have to do it again? It's like... eliminate at least 2 enemies within 1 turn. Okay, but where are they? They're not even here. We have to do this again, don't we? It says 2 enemies, but I don't even see them. Like, this is not very helpful. 8! Like, I don't see any other additional enemies. Sure. Just do nothing, I guess. Do nothing again. Except that. And that. And that. Already took off like 25% of their health. Okay, we have enemies over there. Reduce boss HP to below 20%. I think that's pretty manageable. Already down to 50%. That's nutso. Hey guys. Want to do this? Okay. Do I have an AoE? I do have an AoE. I do have an AoE. 8. And this will... yeah. Yeah, it's dead. Easy. Look at that. Yoink. No more tickets. 560. Oh, they all give 560. Well, let's see. Supply station. I'll just yoink these. And these. And these. And what else? Special gift for Klukai. Info cores.
Let's see. Crit and attack boost. Nice. And my event points are gone. Okay, what about when light dawns? How are we to proceed? A path strewn with danger. Proceed. Where's the claim all button? I want my claim all button. What do you mean? Daily login. I have logged in. What the hell? Well, we got a free skin, so I'm not going to complain. Oh no. Gachapon. Oh no. It's an outside sight thing. Macchiato. Klukai. Peritia. Well, that's gonna be it for everyone so far. 54. But why is her combat efficiency still so low? Also, let's roll for Tololo. Nope, didn't get her. I don't need any more Sharkeries. Anything else to do? Trading post. Hey, guess what? We have 19 bulls. We have enough to get a gun. Let's see. We have Golden Melody, Planeta, Samasek. I guess Metzaluna is next. But that's for another day. Thank you all for joining me tonight for another session of Girls Frontline 2. Fuck. Probably everyone I was watching during this has rated out already. So I'm looking who we can raid. Let's see. You know, let's go raid Pyong Pyong. She's playing some Holocure right now. Let's see. As for a raid message. Well, it's going to be a 404 raid. Copy that. So there's the raid message. Thank you all for joining me tonight. We lost 50-50 as usual. But we got Klukai in the end. So good night, everyone, and remember to stay prime.